নাও চম্পা মাসি বলো বাবা ক্লাস নিচ্ছে, নাও তাড়াতাড়ি নাও, কথা বলো, বাবা ক্লাস না পরে কথা বলো, ওই পেশে যাও। হ্যালো, শোনা যায়? নমস্কার স্যার, শোনা যাচ্ছে? শোনা যায় স্যার, নমস্কার। ওকে, স্ক্রিন দেখা যায়? হ্যাঁ দেখা যায় স্যার, স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে। Okay. Good morning. I think all of you are exhausted because this online class started from 8 a.m. and it is 11 p.m. It is as well as boring due to this COVID pandemic. So I just discuss you some important things, just intraocular foreign body, ocular trauma. Today there is an international symposium in India, All India Ocular Trauma Society of India. Today their silver jubilee conference should be held in Delhi at 6:30 Bangladesh time, and they invited me as a foreign faculty, and today I am presenting you these important topics that I should present. Dipali, একটু যাও, এখান থেকে যাও দীপালি, পরে আসো, that I should present in the upcoming conference. So if you have any question or query, don't feel hesitation to ask me the question. Introduction, that is intraocular foreign body. Dipali, এই দরজাটা একটু বন্ধ করে দাও দীপালি, যাও দিয়া যাও। Intraocular foreign body is a common and serious problem. Usually the victims are young individuals. Sometimes they are the only income generating members of the society, of the family, and they inflicted the injury during hammering, drilling, ginding, and after the injury the eye put at risk of infection, retinal detachment, metallosis, and this is a true emergency, and sometimes produces blindness even with best possible treatment, and this is an economical burden to the family as well as the society. And the victims are usually workshop workers, metallic workshop workers, modern workshop workers, welding workshop workers, carpenters, mason, electrician, grinders, the stone crusher, and sometimes the stranger. That is, there is a grinding process is going on, and someone wandering or walking very close to it without any protection, this small particle may penetrate his or her eye and may cause injury to the eye. And intraocular foreign body removal is urgent. Delay may cause endophthalmitis, which is a dreaded complication, sometimes worsen the vision prognosis. And if we do not remove the foreign body in early, it is very difficult to extract due to the encapsulation of the foreign body, fibrovascular membrane formation, organized vitreous, rhegmatogenal retinal detachment. Sometimes the foreign body may dislodge under the retina, and it is very difficult to search the foreign body
and remove the foreign body by retinotomy, it is very difficult, may causes vitreous hemorrhage and other complication. 8 to 13% of the intraocular foreign body develop endophthalmitis. Among them, 66% produces blindness, especially the older individuals. And if the intraocular foreign body remains more than 24 hours inside the eye, organic foreign bodies, that is vegetable, wooden particles, and if the foreign body is contaminated with soil, 30% develop aggressive endophthalmitis. And treatment of a foreign body and endophthalmitis is emergency removal of the intraocular foreign bodies, complete bacterial culture, intravitreal and subconjunctival antibiotic as well as topical antibiotics. Probably IV antibiotics may play some role. Intravitreal antibiotics injection is very, very important, produces good visual result, even the endophthalmitis caused by dreaded bacillus group of bacteria, and delaying intravitreal antibiotic injection beyond 24 hours worsen the visual prognosis. Poor prognostic factors are poor initial visual acuity, apparent pupillary defect, laceration more than 10 mm from the limbus, and wound extended to spiral of telex, laceration more than 10 mm, and when wound extend to the spiral of telex. Lenticular disruption, dense vitreous hemorrhage. Intraocular foreign body with retinal tear, retinal dialysis, choroidal rupture, choroidal detachment, optic nerve avulsion, ciliary body necrosis, foreign body impacted on macula or optic nerve head. Here I am showing a video clip to see the workplace environment of the patients who are the victim of the injury. You see this boy hammering the nail. He is breaking a box and hammering the wooden particles. This man is doing grinding work, and he is remain in the roof of a building without any protection. This is the working environment of a workshop, and I took the photo at 8:30 p.m. They are still there working there. It is darkened room, and nobody is care about the injury. Nobody has any protection. So this is the appropriate environment to cause injury to the eye. And usually, this I ask this labor, when you are working in the workshop, they told me, sir, we have started our work at 10 a.m. So they are 10 a.m. now. That time it was 8:30 p.m. These times they are working in the workshop. Sometimes they took the drug, especially amphetamine group, that is yaba. So the drugs may provide some energy for the initial period, but sometimes it may causes they cannot concentrate it, and it may causes injury to their eye. Do you know, during the time of January 2015 to December 2019, I conducted this 64 patient. I removed foreign body from the 64 site, and I compiled them. The mean age was around 26 years, and age range was 16 to 41 years. Male is more than the female. Here you can see the young individual are affected more, that is young people. So visual morbidity and is the burden to the family as well as the society. Before doing operation, we have to diagnosis
we have to accurately locating the foreign body, and if it is difficult by the X-ray or BS scan, we must do the CT scan to locate the exact position of the foreign body and treat it accordingly. And this patient, none of the patient attended to NIO to my work hospital within 24 hours of injury. Only 5 patients attended to our hospital within 3 days, 60 patients within 15 days, and 10 patients within 3 months. But 9 patients presented to the hospital. It takes 1 years and 6 months. Why this foreign body enters in their eye? The 57% patient, the reason is due to the hammering. 3 cases due to the drilling, 2 cases due to the welding, and 2 cases due to the violence, short gut injury, domestic violence. The patient presented with the following complication: cataract 28%, rheumatogenic retinal detachment 16%, proliferative vitreoretinopathy 8 patients, siderosis 6 patients, vitreous hemorrhage 5 patients, and endophthalmitis 3 patients. Perioperative visual acuity. NPL to PLPR was 22%, that is 34%. Counting that 160 was 36 patients, and 260 to 660 was 6 patients. That is, you see, after inflicting the injury, there is marked reduction of the visual acuity. Here, this is a video. 34 years old female got the needle injury while he was chewing the zip span, and the shaft of a chewing needle broken and enter inside her eye, and it was removed by partial vitrectomy. You see, this is a special type of forceps. It is called ureteric forceps. Sometimes during examination, teacher may ask, retinal surgeon may ask, how you should remove the foreign body inside your eye. This forceps, special type forceps, it has a special name. It's called ureteric forceps. Ureteric forceps. Here, very nicely, endolaser was done, but silicone oil was not implanted. Another patient, 12 o'clock position, there is a entry wound, and he presented with the cataract, but during investigation, we detected the foreign body, and it is the alloy foreign body, metallic alloy foreign body. This is the third case. This patient presented after 12 months of the primary injury. You see, this foreign body was fibrotic, and it is very difficult to remove the foreign body. This is a edited video, and it is very difficult to remove the foreign body, but many times it was dislodged. Another patient, he attended our hospital after 14 months. You see, there is a very strong fibrosis, and I cannot remove the foreign body without cutting the scissors, and during cutting there is a lot of bleeding. So these are the complications. And the last patient, he attended to our hospital after 18 months, because the reason for delay attending, sometimes the foreign body remain in the outside the macular area, and the patient may have some vision. And when the patient have good vision, when he attended to us, when we counsel them, if we remove the vision, remove the foreign body, your vision may reduce. So patient refused to do the operation. But after 6 months or after 1 year, when the patient markedly deteriorated, they come for removal of the foreign body. So foreign body inside the eye is just like, you can compare it to a grenade. If you a grenade and keep it alone
and it is very dangerous. So foreign body inside the eye is just like that. That it is a pin removed granite. Nature of the foreign body was iron and iron alloy was 57, steel foreign body was 3, aluminum was 2, gun plate was 2, and the size of the foreign body was 2 to 16 millimeter. You know, there is পলাশ আনমিউট করো পলাশ। And outcome, anatomical success are gained by 60 fashion, though visual outcome was not so promising. Post-operative visuality improved 5 letters into 3.4 letters. Severe inflammation was 24 patient. IOP elevated was 26 patient. One eye become hysical and evisceration needed in one eye due to the panophthalmitis. Postoperative complications was stigmatogenous redetachment in 7 cases, siderosis 6 cases, cataract 3 cases, PVR changes 3 cases, endophthalmitis 3 cases, vitreous hemorrhage on and panophthalmitis on. So prevention is better than the cure. So how we can prevent this ocular trauma as well as retained intraocular foreign body? Public awareness and education. Stick, ocular shield, ocular protective materials is the number one protective materials, number one protection. Public awareness and education, stick or place regulation and protective shield, enforcing seat belt regulation, curbing illicit drug, that is yaba. We have to control the yaba. We have to control the fentanyl. We have to control the heroin. We have to control cocaine, methadone, because these occurs alcohol. And 90% of the work-related eye injuries prevented by protective eyewear. But in USA, there is a study, they showed that only 6% workers uses safety glass in USA. So, intraocular foreign body is very, very costly, both economically and personally. Usually, the labor, the low-income generating people, usually inflicted by this injury and leads to severe loss and blindness. Suspicious of intraocular foreign body in any traumatized eye, you must meticulously examine to diagnose if there is any foreign body is present or not. If the foreign body is present, it should be removed as early as possible, and good visual outcome should be achieved by early removal of the foreign body. And close and careful follow-up should be mandatory after removal of the foreign body, because there is a lot of complication may happen, delayed complication, that is RD, cataract, and hemorrhage, PVR changes may happen after the infliction of the injury. Thank you so much. Now, I ask the student, do you have any question regarding this presentation? Adab sir. Sir, 64 নীলয় বলছেন। বলো। স্যার 64 কেসে স্যার আপনার স্যার কতগুলি কেসের এক্সটার্নাল অ্যাপ্রোচ আর কতগুলি কেস স্যার ইন্টারনাল অ্যাপ্রোচ স্যার? All are external, all are internal approach, partial vitrectomy. Here, what I showed, all by partial vitrectomy. And you see, this is a retained intraocular foreign body. Retained, you see. তখন আমরা স্যার এক্সটার্নাল অ্যাপ্রোচে করব স্যার, কিভাবে এক্সটার্নাল অ্যাপ্রোচে স্যার আমরা কি প্রসিজার করব? There is no way impacted foreign body, retinal impacted foreign body. There is no way for external approaches. There is no way. If the foreign body remain in the retina,
you should not remove it in the posterior in a external approaches. Yes, if you see the foreign body impacted in the sclera, and it is not possible that this foreign body goes inside the orbital cavity and impacted within the orbital bone, and it is easily approachable from the outside, that is orbital approach, then you can do it. Otherwise, you have to go inside the eye. And this video, what I am show here, all the impacted foreign body remain within the posterior segment, and it never perforates the sclera and not go inside the eye. Yes, there are few foreign body, it is too large. I have to remove it through the big sclerotomy. Sometimes we remove the foreign body by giving incision to the cornea, limbal incision, because usually we should not always enlarge the scleral wound. Rarely we should enlarge the scleral wound. We try to, if the foreign body is very big, if there is remove no cataract, pseudophakia or aphakic passion, or we remove the cataract or remove the crystal lens during the personal vitrectomy, at that cases we bring the foreign body in the anterior chamber by forceps and do a limbal incision and remove the foreign body through limbally. But if we see that this foreign body little bit big, like 3 millimeter or 2.5 liter, at that cases we enlarge the port, personal vitrectomy port, and remove the foreign body through that one. Rarely we should remove the foreign body from external approaches. If the foreign body remain in the orbit, impacted in the bone and easily approachable, at that cases we should not remove it. We send the patient to the oculoplasty department. Okay, Nilay, you are said. আরেকটা যে সাথে অ্যাডিশনাল স্যার ফ্যাকিকা এর ক্ষেত্রে স্যার এই কোশ্চেনটা আমি স্যার আপনি বলে দিয়েছেন যে লার্জ যদি ফরেন বডি হয় সেক্ষেত্রে আমরা যে স্ক্লেরাল লোনটা করছি পার্স প্ল্যানার ভিতরে যদি ফ্যাকিকা হয় আমরা ওই স্ক্লেরাল লোনটা বড় করে বের করে ফেলবো। হ্যাঁ, বড় করে বের করে ফেলবো, কিন্তু এক্ষেত্রে স্যার আমরা বের করার পরে আমরা তো সুচার দিয়ে ক্লোজ করলাম, ভিতরে কি স্যার আমার রেটিনোপেক্সি করার প্রয়োজন আছে কিনা, লেজার দিলে রেটিনোপেক্সি করার প্রয়োজন? দেখো, তুমি একটা ভালো প্রশ্ন অ্যারাইজ করছো। আমরা যখন ফরেন বডি বের করি, we should make the port in the pars plana. In pars plana there is no retina, there is no retina, there is no retina, there is no photoreceptor, there is no pigment epithelium, retinal pigment epithelium. At those cases, when the foreign body, where the foreign body is dislodged, we give the laser surrounding the foreign body, then we remove the foreign body. And after removing the foreign body, the incision we very nicely give stitch. But if I am sure that it is not extends beyond 4 millimeter, if it is extend beyond 4 millimeter, then you have to give stitch as well as you have to give cryo. Okay? Thank you, sir. Are কোনো প্রশ্ন? Any question from the student? If you don't have any question, they will I ask you question. You see the video limbal injury and it was repaired. You see the foreign body, where the foreign bodies remain, it remain to the nasal retina. But you see, when I remove the retina, I am removing from the macula. What is the reason? বলো। আবার দেখো ভিডিওটা, আবার দেখো। নীলয় দেখছো ভিডিওটা? আবার দেখো, এরপরে তুমি তো এরপরে আমি এই ভিডিওটা আবার আসবো। এই দেখো, এখানে এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সুন্দর করে লেজার করছি, কিন্তু এর সিলিকন অয়েল দেই নেই, কিন্তু আফটার 15 days there is retinal detachment. তো দেখো সে
ক্যাটারাক্ট নিয়ে আসছে, কিন্তু আমরা তাকে ডায়াগনোসিস করছি যে তার ফরেন বডি আছে, এই ফরেন বডি, ঠিক আছে, and it was fibrotic and we cut the fibrous band and remove the foreign body by forceps. এটাই তোমরা দেখো এই ফরেন বডিটা যে আছে, আমরা আগে এই দেখো রেটিনোটমি করলাম, রেটিনোটমি, ঠিক আছে, সুন্দর করে রেটিনোটমি করছি। এটা 2-3 বার, এটা এডিটেড ভিডিও, 2-3 বার রেটিনার দিস ফরেন বডি গো ইনসাইড দ্য রেটিনা and it just takes more than half hour to hold the foreign body and remove it. You can see this picture, see this see this, it is fibrotic foreign body. This foreign body, there is a very strong fibrous band. We cut the foreign body by a scissor and remove the foreign body. Here you see, before removing nail, this patient presented to us after 18 months. ওকে, নীলাই তুমি দেখো, ভালো করে লেখো, গভীরভাবে দেখো, এই 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 ফরেন বডিটা রিমেইনস ইন দ্য নেজাল রেটিনা, দেখো, কিন্তু ডিউরিং রিমুভাল আমি মেকুলার পরে কিভাবে আসলো বলো? এই দেখো এখানে নেজাল রেটিনা আসছে, নেজাল রেটিনা, আর দেখো এই যে আমি ফরসেপ ঢুকাচ্ছি, আর এখন দেখো আমি বের করতেছি কোথায়, কোথায় দিয়ে বের করতেছি বলো? মেকুলার পরে কিভাবে আসলো বলো? কমন সেন্স মিলাই কেউ বলতে পারি কিনা? স্যার এটা কি যেহেতু স্যার, আচ্ছা স্যার ডক্টর রুবেল স্যার, যেহেতু স্যার হাফ এন আওয়ার বললেন স্যার, ক্যাচ করতে অনেক সময় লেগেছে, স্লিপ করেছিল কি স্যার ফরসেপ থেকে? স্লিপ করে অবশ্যই, একবার না 5-7 বার স্লিপ করছে। জি স্যার, হ্যাঁ অনেকবার স্লিপ করে দেখো সাদা যে রেটিনা, এই সাদা যে রেটিনা, এটা ডিউ টু ক্যাচিং প্রবলেম, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা স্যার, sometimes it is very difficult and you see this is all our edited video. এই যে আমি ফরসেপ ঢুকালাম আর নিয়ে আসলাম, এত সোজা না। এই ফরেন বডিটাকে আনতে আধা ঘন্টা, মোর দ্যান হাফ এন আওয়ার, অল আর এডিটেড ভিডিও। তোমরা যদি রিয়েল টাইম ভিডিও দেখো তাহলে বুঝবা যে এটা কতটা ডিফিকাল্ট। হ্যাঁ, ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট। আর আচ্ছা, আর বলো যে এই যে আমার কিভাবে endophthalmitis হয়, a late endophthalmitis, what is the mechanism of delayed endophthalmitis by impacted intraocular foreign body? বলো একজন, বলো স্যার এটা ডিউ টু টক্সিক রিঅ্যাকশন অফ দ্য ফরেন ম্যাটেরিয়ালস। endophthalmitis, endophthalmitis রাইট স্যার। কিভাবে হয় বলতে পারো কেউ? শিমুল চন্দ্র দাস স্যার বলতে পারবে না? সাপোর্টিভ রিঅ্যাকশন যদি হয় স্যার, সেক্ষেত্রে স্যার ম্যাটেরিয়ালটার উপর ডিপেন্ড করবে স্যার, যে হুইচ ম্যাটেরিয়ালটা, সেটা হবে সাইডোরোসিস, সেটা হবে ক্যালকোসিস, আছে না কপার দ্বারা হয় স্যার, কি বলে তাকে? স্যার ক্যালকোসিস, স্যার চালকোসিসও শুনতাম স্যার, চালকোসিসও বলতে ক্যালকোসিসও বলতে স্যার। অসুবিধা নেই, কাজ করবে স্যার নাকি? দেখো তুমি ক্যালকোসিস সালসিলিসিস বলো, এই নিয়ে আমার কোনো সমস্যা নাই। জি স্যার, অনেক সমস্যা আছে, আমার কোনো, আমি বাংলাই ভালো বলতে পারি না, ইংলিশ তো আমার নিজের ল্যাঙ্গুয়েজ না, এই নিয়ে আমার কোনো এডিক নেই, তুমি বানামটা ঠিক করে পারলেই হলো। জি স্যার। এখন বলো কেউ বলতে পারে যে ডিলেড ইনফেকশন কেন হয় বলো? এখানে স্যার ফরেন বডিতে যদি স্যার কোনো অর্গানিজম থাকে, এটা তো পরে ভিট্রিয়াস এবং ওখানে যদি ব্লাড ও হেমোরেজ হয়, ওটা মিডিয়া হিসেবে কাজ করবে, তখন কালচার মিডিয়ার মধ্যে ওখানে সেটা আর্লি হবে, ঠিক আছে, তুমি ঠিকই বলছো যে যদি ফরেন বডিটা তোমার বেশি হিটেড না থাকে, ইউজুয়ালি তোমার ফরেন বডি যদি যেমন হ্যামারিং অথবা উইন্ডিং, এসব ফরেন বডি গরম থাকলে এর সাথে লাগা যে সব জিনিস থাকে, সেটা ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস অনেক সময় মরে যায়। কিন্তু কোনো ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস যদি না মরে এবং সেটা যদি ইনফেকশন হয়ে চোখের ভিতরে যায়, ভিতরে গেলে সে যদি ভালো মিডিয়া পায়, সাথে সাথে সে এন্ডোজেনাস অ্যাকুট এন্ডোপথ্যালমিটিস করে। কিন্তু সে যদি ডরম্যান্ট অবস্থা থাকে, অথবা আমাদের বডি মেকানিজম, আমাদের যে ম্যাক্রোফেজ আছে, আমাদের যে নিউট্রোফিল আছে, আমাদের যে লিম্ফোসাইট আছে, আমাদের যে ফাইব্রোব্লাস্ট আছে, তারা অ্যাক্টিভেট করে
তাকে যখন ফাইব্রোসিস করে রাখে তখন আর সে কোনো কাজ করতে পারে না। রিমেইন দিস ব্যাকটেরিয়া ডরমেন্ট ইনসাইড দ্য ক্যাপসুল, ফাইব্রোটিক ক্যাপসুল। এখন তুমি যখন এটা রিমুভ করবা, রিমুভ করলে এই যদি করোইডাল ভাস্কুলেচারের যে ডিসরাপশন হচ্ছে স্যার, এটা তো পরবর্তীতে স্যার সেলফ অ্যান্টিজেন হিসেবে কাজ করে স্যার রিঅ্যাকশন করতে পারে কিনা? আমার তো স্যার যেটা নরমাল সিকোয়েস্টার ছিল ওটা তো সিকোয়েস্টার থাকলো না, সিকোয়েস্টার থাকলো না, সেটাই পরে মাল্টিপ্লিকেশন হলে সেটাই এন্ডোথর্মিটিস করে। এইটা আছে ডিলেড এন্ডোথর্মিটিসের এক্সপ্লানেশন, but it is not 100% confirmed. It was thought that due to this bacteria remain dormant states inside the eye, during removal these bacteria go inside the vitreous cavity and causing endophthalmitis. এবং এই আমার 64টা কেসের ভিতরে এর একটা তো দুইটার ভিতরে তোমার তিনটা এন্ডোথর্মিটিস হয়েছে। তার এটার এক্সপ্লেনেশন হচ্ছে এইটা। আরেকটা এক্সপ্লেনেশন আছে যে পেশেন্ট অপারেশন করে পরে if they do not maintain the proper hygiene, this is one of the reason. Or there may be a chance of wound bacteria enter through the wound that I repaired. Bacteria may enter inside the eye due to the immune system তার কম ছিল, অথবা আমি যে ইনস্ট্রুমেন্ট ব্যবহার করছি তার মাধ্যমে তোমার এটা দুই কারণে হতো। একটা আছে ডিউ টু the surgeons, doctors, materials due to fault due to the operation, or maybe due to the bacteria remain dormant within the foreign body and during removal the bacteria enter the vitreous and causing endophthalmitis. Okay, প্রথম যে কেসটা দেখালেন স্যার, এটা তো পুরো, এটা কি নিডল নাকি স্যার নেইল আর কি, মানে পুরোটা ঢুকে গেছে? নিডল ঢাকা দেখলাম স্যার। স্যার নিডল ঢুকে গেছে, ওটা তো প্রায় 1.5 সেন্টিমিটার, মানে 15 মিলিমিটারের বড় মনে হলো স্যার। এত ওটা তো স্যার তো পোস্টেরিয়রলি নেজাল ঢুকে গেছে, শুধু হেডটা বাইরের দিকে, মানে ইন্ট্রাওকুলার শুধু হেডটা ছিল, আর বাকিটুকু পোর্শনে কি স্যার পারফোরেট করে ভিতরে চলে গেছে, মানে একদম পোস্টেরিয়র। আমি তোমাকে বলি, এই মইটা সে জিন্সের প্যান্ট সেলাই করতেছিল, বুঝতে পারছো? জিন্সের প্যান্ট সেলাই করতে করতে অ্যাক্সিডেন্টালি তার নিডল জিন্সের জিপার থাকে না, চেইন আছে না, চেইন, মেটালিক চেইন, সেই মেটালিক চেইনের পরে চলে গেছে। চলে যাওয়ার পরে নিডলটা 3 টুকরা হয়েছে। আচ্ছা, শার্প যে টুকরাটা একেবারে টিপের, সেটা নিচে পড়ে আছে, শার্পটা সেটা জোরে লেগে ভেঙে তার চোখের ভিতর ঢুকছে। এটা কি সামনে দিয়ে ঢুকছে স্যার, কর্নিয়া দিয়ে? মানে হ্যাঁ, সামনে দিকে। সে সেলাই করতেছিল, লিম্বাস দিয়ে ঢুকছে। এবং দেখো সে ভাগ্যবান কত, তার কোনো ক্যাটারাক্ট হয় নাই। আর আমি ভাগ্যবান কত, দেখো আফটার রিমুভাল দেয়ার ইজ নো ক্যাটারাক্ট। এত বড় একটা নিডল, এবং এইটা একটা মিরাকেল। এটা আমার জীবনের 2015 সালের সার্জারি, তখন আমি কেবল ভিট্রিয়ার সার্জারি শুরু করছি, এবং আমিও এখনো খুব চিন্তা করি মেবি ডিউ টু দিস কার্ভেচার, এটা যে কনকেভিটিটা হয়তো তার লেন্সের পিছন দিয়ে আমি খুব টেকনিক্যালি আনছি, এটা মিরাকেল হয়েছে আর কি, মিরাকেল উইথাউট ডুইং এনি ক্যাটারাক্ট। এবং এটা দেখো মোর দ্যান 16 মিলিমিটার, দ্যাট ইজ, তুমি যেটা বলছো কর্নিয়া যদি 12 মিলিমিটার হয়, এটা 20 মিলিমিটার। এবং এইটা এইরকম আরো একটা কেস আমার আছে, এই ইন্ট্রাকুলার ফরেন বডি। তাহলে তোমরা এটা একটা ডিজার্টেশন টপিকস হিসেবে নিতে পারো, কেননা দ্যাট ইজ লট অফ টপিকস। এগুলো তোমরা যদি কি ইন্টারেস্টেড হও থিসিস অথবা ডিজার্টেশনের যারা করতে চাও, ইউ ক্যান ডু ইট। আরেকটা প্রশ্ন হলো, এই যে তোমার রেটিনার যে কালারটা, দেখছো এই রেটিনার কালারটা কি কারণে এরকম বলো তো রুবেল? রেটিনার কালারটা কি ঠিক আছে? স্যার না স্যার, এটা ক্লাউডি লাগছে স্যার, রেটিনা কালারটা নরমাল না স্যার, ক্লাউডি। এই টার্মটা আছে লাস্টারলেস, শ্রীহীন, LUS ER LESS, lusterless, due to the siderosis. This is an alloy for a foreign body. The iron containing part of the alloy is causing the siderosis. Right, sir.
রেটিনোটমি করে এটা আমাকে 1 ঘন্টা সময় লাগছে, 4-5 বার ডিসলস হয়েছে আন্ডারনিথ দ্য রেটিনা, আবার রেটিনার ভিতর দিয়ে খুঁটে তারপরে বার করতেছে। দেখো এখানে দেখো এই ফরেন বডিটা, এটাও ফাইব্রোসিস, ভেরি ডেন্স ফাইব্রোসিস। I জি am স্যার। trying, but it is not coming out. Then I have to using the scissor. Nowadays we should not use the scissor because our vitrectomy acts as a scissor. But too much tough fibrosis, I cannot cut it without that. স্যার যদি এরকম হয় যে সাপোজ স্যার বুলেট প্যালেট স্যার একদম ঢুকে ভিতরে মানে ফুল থিকনেস হয়ে কিন্তু ইমপ্যাক্টেড হয়ে আছে একদম স্ক্লেরা পর্যন্ত, করয়েড টরেড সহ পার হয়ে পোস্টেরিয়র পোলে করয়েড পার হয়ে স্ক্লেরাতে ইমপ্যাক্ট হয়ে আছে, সেক্ষেত্রে আমরা No problem. রেটিনাটা বলো। শুধু ইয়ে করে দিলাম রেটিনোপ্যাথি, কিন্তু ভিতরে যে করয়েডের যে ইনজুরি ডিসরাপশন হলো স্যার, এটা তখন কি করবো স্যার? হ্যাঁ, কিছু করব না, আমরা এটা প্রেসার বাড়াবো, চারিপাশে লেজার করে দেবো, এটা এভাবে ওপেন থাকবে। সাপোজ একজনের বাগে পিঠ থেকে একটা মাংস কামড়ায় নিয়ে গেছে, আমরা কি করতে পারি? আমরা স্ক্রিন গ্রেড করি, কিন্তু মাংস কি আমরা দিতে পারি? It should be like that, empty. জি স্যার। There should not be a scar. সারা জীবন you can see that sclera. তার মানে ওইখানটায় আমার ওন্ড থাকবে, যদি Okay. তার ভালো হয় ম্যাকুলার বাইরে হয় তাহলে But তার ভিতরে থাকবে। if it is a small, then the RP থাকবে। হ্যাঁ, আর মজার ব্যাপার কি, অলওয়েজ ফরেন বডি ইম্প্যাক্টেড উইদিন দ্য ইনসাইড দ্য মেকুলা এন্ড তোমার অপটিক নার্ভ। দিস ইজ দ্য ব্যাড থিং। দেখো অপটিক ডিস্টেন্স, সেক্ষেত্রে আমরা বের করতে পারবো ভিজুয়াল প্রোগনোসিস। ইন্ট্রাকুলার ফরেন বডি আর্লি ব্যবহার, ইফ ইউ রিমুভ ইট আর্লি দেন ভিজুয়াল প্রোগনোসিস ইজ ভেরি গুড। মজার ব্যাপার কি, আর্লি যে বের করবা সে পেশেন্টটা তোমার কাছে আসবে না। ইফ দ্য ফরেন বডি রিমেইন আউটসাইড দ্য মেকুলা, ইফ ইট ইজ স্টিল ফরেন বডি, then it causes little reaction. The patient have very good vision, 612, 6-9, sometimes 6-6. Foreign body is there and visited your hospital. You advised him, yes, you need to remove the foreign body. Without removing it, it should be like a pin removed grenade. Anytime it can burst and destroy your eye. But after removal, during your counsel, but after removal, your vision may be deteriorated. Doctor, why I will go to do the surgery? I came here to remove the foreign body and see very nicely. But if the vision is deteriorated, why I will do the surgery? Yes, then you should explain him. If you allow him to do surgery, if you allow you to do the surgery, it is very good luck to the patient. But usually these people are illiterate. What they thought, they are right. So vision is good, they go to the home, they work, and usually the entry wound, usually it is fibrosis and closed. They work after 6 months or 7 months from this peripheral wound, there is slow progressing retinal detachment, as well as there is siderosis. After 12 months or 60 months, this vision is counting finger or PLPR. Then she visited you and came here. Yes, doctor, I did wrong. Please do my operation. You did the operation. Eyeball may be saved, but visual improvement is guarded. Okay? জি স্যার, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। আর কোনো প্রশ্ন? What is the pathogenesis of siderosis? বলো একজন। কে আসছে নাকি? আর কে আছে? শামিমা, ডক্টর শামিমা আছে? মেজর শামিমা? মেজর শামিমা কি আছে? মেজর শামিমা? শামিমা সুলতান, অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার। সঞ্জিদা আছে? জি স্যার, আদাব স্যার। সঞ্জিদা বলতে পারবা প্যাথোজেনেসিস অফ সাইডোরোসিস? স্যার এক্সাক্টটা জানি না, তবে এটা জানি যে স্যার আয়রন পার্টিকেল যদি ইমপ্যাক্ট থাকে তাহলে এখান থেকে স্যার সিরোসিস ফর্ম হয়। আয়রন পার্টিকেল এর কয়টা ফর্ম আছে আয়রন পার্টিকেলের? পেরা স্যার ফেরিক ফর্মে আছে। ফেরাস এন্ড ফেরিক ফর্ম, কোন ফর্মটা বেশি বাজে বলো? নিলয় বলো। তো
স্যার ফেরাসটা বেশি টক্সিক স্যার, ফেরাসটা রিঅ্যাকশন বেশি করে এনজাইমের সাথে। ফেরাক না ফেরিস, ফেরিক না ফেরাস, ফেরাসটা বলো বেশি, বলো। ফেরাস কোনটা Five. কোনটা বেশি করে? ফেরাস কেন বেশি বলতো? কেন হয়? স্যার, এটা ওই যে কেন অক্সিডেশন হয়? বেশি করে, Why not? রিঅ্যাকশন বেশি করে। হ্যাঁ, এটা স্যার ফ্রি রেডিকেল, রিডাকশন এটা আছে। একটা রেডিকেল হ্যাঁ, ফ্রি দিয়ে এর একটা ফ্রি রেডিক্যালস, এটা ফেরাসটা লেখে F2 আর ফেরিক হচ্ছে F3, তাহলে এটা একটা রিডাকশন ম্যাটেরিয়ালস। এই একটা মলিকিউল পাওয়ার জন্য ক্রেজি থাকে, যার জন্য সে তোমার সাইডোরোসিস করে। তাহলে সে ট্রাই টু টেক এ নেগেটিভ particles from the tissue, therefore there is reaction. It is called endophthalmitis সিস্টেমিক অ্যান্টিবায়োটিকের কোনো রোল আছে? হ্যাঁ বলো। যে স্যার মাস্টারলেস রেটিনা হচ্ছে স্যার, এটা কি স্যার ওই ফাইব্রোসিসের জন্য হচ্ছে, মানে ইমিউনো? No, not fibrosis. It is the inflammatory reaction. Siderosis, due to siderosis. Due to this color, lusterless color, that is brown color, is due to siderosis. And it is mild form. It may involve the anterior segment. It may involve the lens. It may involve the iris. It may involve the cornea. Okay? But here, you see the mild fall. Only it affects the posterior segment. Any question? Dr. Jahid আছে? জাহিদ কি আছে না? স্যার আদব স্যার, স্যার আছে স্যার। তুমি জি স্যার, জি স্যার। আচ্ছা, এই পার্স প্লানা ভিট্রেক্টমি কাকে বলে একটু বলো তো? হোয়াট ডু মিন বাই পার্স প্লানা ভিট্রেক্টমি? Sir, it is one kind of surgical procedure when we do vitrectomy by approach through pars plana and sir pars plana তে ঢুকে আমরা যে vitrectomy করব এটাই স্যার pars plana স্যার। কয়টা পোর্ট আমরা ব্যবহার করি জাহিদ? এটা স্যার আমরা 3টা পোর্ট নরমালি ইউজ করি স্যার। কোন কোন পজিশনে এবং কতটুকু দূরে আমরা পোর্ট গুলো এন্টার দা ভিট্রাস কতটুকু দূরে আমরা করি? স্যার এটা হলো যে আমরা 3টা পোর্টের ক্ষেত্রে স্যার, প্রথম হচ্ছে যে আমাদের একটা ভিট্রেক্টমি প্রোবের জন্য একটা পোর্ট করতে হবে এবং একটা হচ্ছে ইলুমিনেশনের জন্য একটা পোর্ট করতে হবে স্যার। এই দুইটা পোর্টে স্যার আমরা নরমালি আমরা বলি এটা 2 and 10 অন ক্লক পজিশনে স্যার, এবং এটার দুইটা ডিফারেন্স স্যার অ্যাট লিস্ট 140 ডিগ্রি স্যার, দুইটার ডিসটেন্স হবে স্যার এটা। আর স্যার আরেকটা পোর্ট করা হয় স্যার ইরিগেশনের, যেটা স্যার এটা তাহলে তুমি বলো, ঠিক আছে 140 ডিগ্রি। তাহলে তুমি যদি 2 and 4 কোলক পড়ো তাহলে কি 140 ডিগ্রি হয়? এক কোলক আবার 1 থেকে 2 এর মাঝে কত ডিগ্রি? স্যার 30 ডিগ্রি স্যার। 360 ডিগ্রি 12 দিয়ে ভাগ করো। হ্যাঁ হ্যাঁ, 360 ডিগ্রি 12 দিয়ে ভাগ করো, তাহলে কত হয়? 30 ডিগ্রি, তাই না? 30 ডিগ্রি স্যার, 30 ডিগ্রি ডিগ্রি তাহলে না? স্যার 120 হচ্ছে স্যার। তাহলে 120 হচ্ছে। তাহলে তোমাকে এটা করতে হবে 160 ডিগ্রি। বইতে লেখা আছে 160 ডিগ্রি, 140 কোথাও লেখা নাই। হয় তুমি 2 to 4 কোলক বলো অথবা 160 ডিগ্রি। তোমাদের 2 to 4 কোলক বললে হবে, কিন্তু কোনো ভিট্রেক্টমি হলো বলে তাহলে তার জন্য এটা ভুল। এটা করতে হবে আরো একটু বাড়াই, যে 140 ডিগ্রি, দ্যাট ইজ 3 o'clock থেকে 10 ডিগ্রি উপরে, আর তোমার 6 o'clock 9 o'clock থেকে 10 ডিগ্রি উপরে আপারের দিকে। তাহলে 10 আর 10 দুই দিক দিয়ে বাস গেলে 160 ডিগ্রি। এটার কারণ কি? 12 o'clock পজিশনে ম্যানিপুলেট করলে লেজার দিতে হলে তুমি যদি অ্যাকুট অ্যাঙ্গেলে করো তাহলে 12 o'clock এ তুমি আসতে পারবা না। তাহলে কি হবে? ইউ ক্যান ইনজুর দ্য ক্রিস্টালাইন লেন্স, অ্যাপাকিক লেন্স তুমি ইনজুর করবা। এই লেন্স কে করলে তুমি অপারেশন করতে পারবে না, তোমার লেন্সেক্টমি করে তোমার অপারেশন করতে হবে। আর during vitrectomy procedure, if you destroy the or if you do the cataract, this is an offense, এটা একটা অপরাধ। যেমন অফেন্স মানে কি আছে? ইট ইজ এ কমপ্লিকেশন বাট vitreous retinal point of view, this is an offense.
যেমন যেমন তুমি ক্যাটারাক্ট করতে গেলে পিসিটি আসলে কি এটা কি কমপ্লিকেশন হবে? তাহলে ইট ইজ এ কমপ্লিকেশন এন্ড দিস ইজ এন অফেন্স। এই জন্য 160 আরেকটা পোর্ট কোথায় দেয়? ইনফিউশন ক্যানুলা কোথায় দেয়? স্যার ইনফিউশন ক্যানুলা দেয় স্যার এটা ক্যানুলা তুমি দুই পোর্টের কথা বলছো, আরেক পোর্ট স্যার আরেকটা পোর্ট স্যার টেম্পোরালি করা হয় স্যার জাস্ট বিলো দি ল্যাটারাল রেকটাস মাসল। কতটুকু ডিসটেন্সে? স্যার ডিসটেন্স হচ্ছে যে স্যার এটা আমরা ফাকিক পেশেন্টদের ক্ষেত্রে কত ডিসটেন্সে? জি স্যার এটা আমরা ফাকিক পেশেন্টদের ক্ষেত্রে স্যার 4 মিলিমিটার দূরে করি। জি স্যার লিম্বাস থেকে ফাকিক পেশেন্টদের ক্ষেত্রে 4 মিলিমিটার দূরে, আর সুডো ফাকিয়া অথবা অ্যাফাকিয়ার ক্ষেত্রে 3.5 মিলিমিটার স্যার দূরে। স্যার শোনা যাচ্ছে না তোমাকে? স্যার শোনা যাচ্ছে স্যার? সাইফুল, হ্যাঁ এখন শোনা যাচ্ছে, বলো। স্যার পোর্ট স্যার শুনতে পেয়েছেন স্যার? পোর্ট হলো ফাকিক পেশেন্টদের ক্ষেত্রে স্যার 4 মিলিমিটার দূরে, আর সুডো ফাকিয়া এন্ড অ্যাফাকিয়ার ক্ষেত্রে 3.5 মিলিমিটার দূরে ফ্রম লিম্বাস স্যার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। শোনো, আজকে এই কনফারেন্সে যদি তোমার সময় থাকে তোমরা এটা অ্যাটেন্ড করো। অ্যাটেন্ড করো কি, এটা কি একটা বিরাট ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স। এখানে তোমার ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, মেক্সিকো, ইন্ডিয়ান অথর এবং বাংলাদেশ থেকে আমাকে ইনভাইট করছে। এবং এটা আজকে বিকেল 6:30 থেকে আমি চ্যাট বক্সে তোমাদেরকে আমি ওই আইডিটা দিচ্ছি, তোমরা একটু লিখে রাখো, যদি সময় পাও পার্টিসিপেট করো, আর সময় না পারলে আর কোনো কথা নেই, ঠিক আছে? স্যার আপনি আমাকে মেসেঞ্জারে দিয়ে রাখুন। কারো কোনো প্রশ্ন আছে? পলাশ, তাহলে তো ফ্যাকাল্টি, শোনো, ফ্যাকাল্টিতে আছে, ফ্যাকাল্টিতে দেওয়া আছে তোমার মেসেঞ্জারে, ফ্যাকাল্টি মেসেঞ্জার। ওখান থেকে কি স্টুডেন্টদের তুমি একটু দিতে পারবা? দিয়ে সবাইকে দিয়ে দাও, লিংকেজ দেওয়া আছে ফ্যাকাল্টি থেকে, আইডিও দেওয়া আছে, লিংকও দেওয়া আছে, তুমি দিতে পারবা? আমি দিয়ে দেবো স্যার, দিতে পারবো স্যার। ফ্যাকাল্টিতে স্টুডেন্টদের ফোরাম আছে না একটা? ফর্ম আমি দিয়ে দেবো স্যার, আমি দিয়ে দেবো। ফোরামে দিয়ে দাও। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। আমি একটু লিখে দিচ্ছি, আর কোনো প্রশ্ন আছে কারো? তোমাদের কোনো প্রশ্ন আছে? কেমন হলো আমার রুবেল, আমার প্রেজেন্টেশনটা কেমন হবে? অসম্ভব সুন্দর হবে স্যার, খুবই ভালো হবে স্যার। আসলে স্যার খুব প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড হলো তো স্যার, এইটা আসলে খুবই হেল্প হলো স্যার, আমাদেরও হেল্প হলো। আমরা হয়তো খুব অল্পই বুঝতে পেরেছি, বাট ইন্টারন্যাশনালি যখন রিপ্রেজেন্ট করবেন স্যার আসলে অনেক সুন্দর হবে স্যার। সুবিধা নাই আমার তো, কেউ কিছু বলতে পারবে না, ঠিক আছে? কেন স্যার কেউ বলবে না স্যার, এত সুন্দর প্রেজেন্টেশনের পরে আসলে সবাই প্রেইজই করবে স্যার ইনশাআল্লাহ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Eight 6928690 8690577147। থ্যাংক ইউ চমাস, তোমরা সবাই ভালো থেকো আর সাবধানে থেকো। শোনো, আমার একটা অনুরোধ, তোমরা এনআইতে আসো না? হ্যালো, জি স্যার, আমরা যাই স্যার। প্রোটেকশন ছাড়া কেউ ডিউটি করবা না, মনে থাকে জানো। ফেস শিল্ড পরবা, N5 মাস্ক পরবা, গ্লাভস আমি অলরেডি স্টুডেন্ট গ্রুপে দিয়ে দিয়েছি। না ওটা দিয়ে দিছো, আবার দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে এত আমাদের এনে এখনো হট স্পট। জি স্যার। আমাদের নিউজে সরোডিতে ছিল হট স্পট, এখন ওদের ডক্টর আমিনুলের ফ্যামিলি, কৌশিকের ফ্যামিলি হসপিটালে ডিউটি পারবা কিভাবে? তাহলে কোনো অরূপ, সানজিদা, সবাইকে উইদাউট প্রোটেকশন তুমি হসপিটালে আসবা না, বাইরে যাবা না, বাইরেও যাবা, ঘরের ভিতরে থাকবা, আর হসপিটালে আসলে অবশ্যই প্রোটেকশন করবে। তোমরা সবাই ভালো থাকো, সৃষ্টিকর্তা সবাইরে যেন ভালো রাখে।
থ্যাংক ইউ সো মাচ পলাশ Thank you, অফ sir. করে দাও থ্যাংক ইউ স্যার, আদাব স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ Sir, thank you.